composed of three parts. This is the external layer. This is the middle layer, a small room, which is called middle layer. And this one is the inner layer. The red one is the nerve, which is emerging from the sensory hair cell, from the inner ear to the temporal lobe of the brain. بابا كنتيش بيلين كاتب جزء كريبة سيبا شو بشي دروا بشي نوع راس وبشي نوع جزء دروا جزء نوع راس جزء دروا. The external ear is also composed of three parts. This is auricle, the external auditory canal, and the tympanic membrane. The middle ear is composed of a small room, which is the size of this room is equal to the aspirin child barrier, containing three ossicles, malleus, and and staples. The inner ear is composed of three parts. The anterior part is called cochlea, which is concerned with the hearing. This is in the center called vestibule, and three semicircular canals, which is related to the balance in cooperation with the sight and proprioception. كاتب يجدوا إشياء كمان بيستنا وقدرتي يجي إنسان بيستن لبيست هرتز أو بيست كيلو هرتز دستيكا. يعني إنسان بيستون كيلو هرتز إيش جونية طبعا كبر بيستون كيلو هرتز جونية. مثلا بيجي شمشة مجلس كيلو هرتز جونية. So the audible range of frequency in the human ear is located between this 20 hertz and 22 kilohertz. That's what we mean by hertz. The middle ear حجمي جزئين أعراض لقد حبك يسبريني من عضلة سيز خاني بسوكي تيانا the متشكشة which is in the middle layer of the tympanic membrane. أمر صوزرني tympanic membrane. حجم tympanic membrane 5 ملم دوجها يعني surface area. حجم footprint of the stapes 7.2 ملم سكوير. كواتا أم overwindow ياخد بنجريه الكي لازم شي بيوتيرو تولي. ها؟ الكي شي؟ كوني الكي. أما this is بنجريه الكي. بعشان بيوتيرو يزيد يوتيرو overwindow وتلشي. كوري فهمت. ربنا لقاها ريكون بيكني بعض زين ماشي بيكني وين وقت بباش قسمة كعبة شكون بلا ذلك تقسم كبلا ذلك جيدا نعمل هسه مشغول بمشكل أنا توجد يعرف يبدا دنا بقسمة قسمة كان لبلغت يا جيل المحاصرة كمان كواتا this is the middle ear with my oval window footprint of the stapes will sit on the oval window. And there is a fluid inside the inner ear, which is called perilymph. And when there is movement of the stapes over the window, there will be stimulation of the hair cells and propagation of the action potential to the temporal lobe of the brain. طبعا الشيء معلوماتي يعني بطلية باسية استوقفوا فكرة وتمان جوجك بيكاتو للسيرش بكردية لأن بروي هندك تام أنا زيادة بيجي كتير أما باراكين جوه، إيش باراكين جوه الهيومن بين is rudimentary، يعني إيش زورني، أجل تو بي باراكين جوه بطاطي يبكي ترى، إيش تقولنا كأنه هنا للإنسان، كذا the function of the auricle is cosmetic، هالبوت جوانية. It is rudimentary the human being. It is not like the mammals which use the auricle to localize the sound. يعني ممكن يسكين كريش كواكا، بوتشي كريش يسكين زولني بوي to localization of the sound. As again, the muscle surrounding the auricle in the human being is rudimentary, it's functionless. That's why the function of the auricle is rudimentary. Then we say external auditory canal. I'm canal. I'm 2 cm. Divinali canal cat tympanic membrane capatica per dei giù, sto per dei giù. La na per dei giù è deschi cioccitia. أو إسمعني تقول لك بيه بتريجش بس كيل ناو تمبانيك ممبرين بويا كاتي كدنجلرة أراد برو تمبانيك ممبرين تسكي تشوش لريتو بسيان ما بيتش أحسن من بس عند الله ماليس توشي باركو
استاذانی چی پێوترێ؟ باشە ئەی بە ئین کەس سەوترێکی ئین کەس چەند بەشیە؟ کاکەجان ئەگەر تێناگەن لە شتێک پرسیار مەکەن لەبەرێک پرسیارەکە وەختە با لێمان دوای پرسیارەکەن باشە کاکە کەواتە ئەگەر دەنگەلەرەکان لێدەرس propagation of the sound wave, which is a mechanical radio energy, will push the tympanic membrane inward and outward. There will be movement of the handle of Malleus. And then there will be movement of the incus and the stapes. كالستيبس تشوفوا ناوا فلود يكينا مثل إنا أو فلودا خانة استياركان جولنا and there will be stimulation of the nerve cells. كواتا إسا تقريبا فكريك ناوا قلنا إنا دير middle ear and the outer ear. يكشتر هي أم قناة يكشتر. This is the Eustachian tube which provide the middle ear with air. يعني يتوقع بحوالي جزءين أو راس تابع. أجد حوالي جزءين أو راس تابع. أو بيقولون. تبان مبرين ليه توا؟ نالي توا. The berry fluid is not compressible, neither distendable. يعني تناك من حجم fluid زانجيا. يعني شلمني باشا ناتو حجم شلمني كم كيدو يا سيادي دوي أجل أكو ببيتو بشتي فردي جورا ليه على جورا بجوكا فردي جونا ببيتو كنا نريو conductive deafness يعني يه النص وبيه النص جسكين كسبه أنا وأنا شوريت نرجو نم ترجلي نم ترجلي قناة ويتير قناة وستاج. So the function of the Eustachian tube is to equalize the pressure between the two sides of the tympanic membrane so that the tympanic membrane can freely باشا ايه وانتو يعني اجد المحاضرة او نخونا من الاتيما راقني ما عمل كنتو بردسي ايه والعمليات تنكرتو 4 ساعات شيخان ده جاب الكابرين من يتوعوا بكبتنو كان قلتو برتوز اندورانس تانا بيه تحمل تانا تحمل تانا. So the function of the Eustachian tube is what is the function of the Eustachian tube? To equalize the pressure between the two sides of the tympanic membrane. And new outlet. باش. سبين السر على بروتوينا بطعم حاضرة. سيني كتير ولا برسمها. So this is the sound wave. كاك sound wave. Energy. It is called mechanical radiant energy. Energy yoga. يعني جويتو دروس بقوي energy وكو sound بخينتوا. أجيناتو جو نبي هستي بيناكي بو energy. So this energy will come making a turbulence. Turbulence بكل شيء بيوتره. شوانتنا دروس كلا particle كاني ميديا كا. إذا لو ميديا هوا أصلا مهم particle كان شيء عليه. الرينو أو إنرجي بارتيكل كان الرينو الرابر tympanic membrane ossicle جولانيتو 3 ossicles. The stapes will move inward to move this green blue fluid أو blue fluid تيا بينفا باشا أو شيء اللي هو قاوية كشلته أو قاوية كبيوتري إندوليف لسه شيء أو صوزا organ of cortea. Sounds like organ of cortea. Alareto, Caleriora, there will be stimulation of the nerve. أو شيء بسيط. سمينا acoustics. كلمة acoustics يعني شيء. أجل بيخلنا خد أنا بسلايد بخلنا ودور دقيقة كتير من المسألة. جون بيخلنا كي نايبينه. acoustics كمان لا تبقى كعليه acoustics يعني شيء. معنا اللي يمسكوا على جون بيخلنا. دوي دقيقة من بوتاش. قائمين هوا كان. So acoustics is the science that is concerned with the production of
of the energy. بس كمان قصة أكم energy لك يقدر لدني من vibration دروسك لم particle لا ميدياكا بس لو عارف روسيكا أو غير ولا بيطالشة so production أم هواي يسأل بيني أم particular أم particular اللي بيتو لأني لو كتشونا بيتنا نجي أم particular كلاي منه السيكا ناجي ولا كتو particular كتشي اللي شويني خوي وستاها بس vibration الرابع روتيشن طبعا دم horizontally يعني أو longitudinally أروات directionally movement particular كتشون particular كي من مزيد دمي من الرابع روتيشن لنقطة دينا ما أمر نقطة بيتري equilibrium توي بوي أو إنرجي كمان دروسية كمان بقصة كرنا كان particular كالرابع روتيشن إنت بوي أجرته النقطة شيء بداية equilibrium بداية تو بوشن بدوع إنت عايزين تو بوشن equilibrium دقة يعني لريه بنوسبه particular كالرابع روتيشن يتو بوشن equilibrium equilibrium يتو بوشن بدوع إنت عايزين تو بوشن كأو cycle this is a cycle بس أم cycle بالدوامة لريه توا طبعا سيجن لكاتك كبارتيكل كأجل روتيشن حاب بارتيكل كي تاني شوية أروح وجه إيش سايكل دوسك كاتم سايكل بارتيكل دوي بارتيكل حاب ونتا أو إنرجيا كابوجه بقول شخصي كا إيوه واضح هذا كاتم إبتوك زاني إنرجيا كي هي حاب تشيونه بارتيكل بارتيكل كي نزيك من ناجول بولايدو حاب بويتروه كاتم ستيجيشتي so this is production بس تبقى نفسك دون كنترول شيء بس خوش كنترول شيء هو قائمة كاملة على شيء استنى أو شيء دوي بينش نقطة بسيطة لو أكمل زمان جوب تاني دوله بس خوش توبي بون كيشن نعم تشين كافي كان rate of vibration يعني شيء استمر الزام زور لأي ويزان شكله بوتنسيال طبعا بعض وزن من بين بعض مش معلومات كي خمسة بيرمان ريد اوف فايبريشن كاتك نقصة كم وانت مع بارتيكل كان روبو شو إجاته إكويليبريم كوي إجاته بشتوا إجاته شو ينادي كوي أما سايكل لثانية كان جار رواتو أو سايكل طاقة شن سايكل طاقة لثانية ثانية تايم سكاتا عاملي تايم بارامتري تايم هذا مثلا كمان ليك ثانية أم صوتين من شن سايكل طاقة يعني أو قوة إنرجي من شن تواني ويتي ريتي فايبريشن كتشنا برا إيوه ما بسيالك كالينا كبرو كالين طاساتو توقي ليك عرفاتو تو دني أفرد سايكل زور بنوسكا يادني بياو شخص ناكاك أفرد وبياو اسمه أفرد قبل هذه ليس كواتا إما أقربين بمقارنة دنجي أفرد فريكونسي بقوتر زيادة لشي لدني بياو ودني بياو قرا دني أفرد سيكنا صوتا سيكن بو يعني سايكل بير سكند زور ريتي فايبريشن زور إلى حيب أمبليتيود هوني كاكا أمبليتيود شتيكي دريسة باسي كواتا باسي فريكونسي مانكر frequency is cycle per second. آية أو إنرجيا كالدني بياوي كورا يا دني أفريقيا كورا يا كل شيء من عليه كل شيء من عليه frequency كي زور بقوة و this is protection طبعا كي خواته من عليه ما كل شيء زوجي بلا داود شيء كالي باشا كذا بس ما كل شيء ده بيرو painful وكو protective mechanism خواهم شيء دني من عليه بروس so cycle per second هي أفريقيا cycle كان زور ترى frequency زور ترى ريتي فايبريشن بيتنا شيء باسي قوتي صوتك ناكل باسي ريتي فايبريشن يعني تون اوف ذا ساوند وكون شلون ري دور ري مي فا صول لا سي دوتشيا شي خونتور
دو چی فرکانسیه که لگل سیاه اگر مقارنه کی لگل سیاه ماسکولا vibration مالن rate of vibration بس زیاد بیا کم دو زور سی کمانه تو بد که بسیار لو کن چاو کن یه بیاره خود كاكي دو كما سي زورو دو ري مي فا سورو لا سي كلا مو زيادة فايبريشن دي ريتي فايبريشن طبعا بيرتان نطلع غير سكند كواتا اگر من صوتكم دروس كير فريكونسي كي يا تون كي هزار بو يعني شي آفرين يعني هزار سايكل دروس كالي اكسكند لا سا فريكونسي تيجيش أو يدوم أمبليتود جيا إذا فريكونسي ثابتة هل هزار صوتك هي هزار سايكل بير سكند بير سكند طبعا أجل من كقصد كم بديجي برز أو بارتيكلات زورتر دورة كويتوا للإكويليبريم بوينت وأجريتها بنفسي أمبليتود يشيدو بو دعوة إنجا الراتو إكويليبريم كواتا هدف الامبليتيود ما بس الامبليتيود يعني distance of movement of the particle not rate of vibration cycle امان cycle نيا amplitude شيا او بريا كأي بري زورتر بي amplitude زورتر يعني بو نمونا من اگر بدأي نسم قصد كم بنفس الفريكونسي اگر بدأي هواش قصد كم particle كم أجوبه كم مرة هذا شوي يتويه أجر بدني بس كم زورتر أجوبه تيجيش نلقزر إنجا بين سهل أكوستيك ترانسميشن تو أبي ميجابه أجر من هواء نبوه أم جورة هواء تيان نبوه بحيش فاكيوم بوه كمان قسم كده تو جوري مو جوري نابد دبريت كتاب بارتيكل ناجرة تاعو إنرجي ليرو بيوزيتو بوه كواتا تو أبي ترانسميشن شو أبي؟ أبي ميديا أبي إذا ميديا أبي بارتيكل يعني بارتيكل كأجر أجر هواء أجر ميتالا بس أجر السبيس أبيت تاعي ورا كابلا قصرك تجوني إذا بني بارتيكل وجودي نبي ترانسميشن نبي propagation of the vibration through media أوش ما ماسك إن جميع تسمى مسألة جودو اسمه إنرجيا كي كابلا ام انرژی گوشکی تو ایخونه دو گوشکی تو رو کپچر ده انرژی گوشکی ناوراز ترانسفورم ده انرژی گوشکی ناور ترانسدیوس ده انرژی کپچر ترانسفورم and transduce کارت گوشکی درو چیه که؟ چکن؟ ماسکولا گوشکی درو چیه که؟ او انرژی چیه که؟ تو now let's check transform now transduce capture transform transduce يعني بيخلنا زان شيء وسيشنا capture بسيطة يعني اكسر انرجي كو كاربو يبقى وجود ولا تفهمي منه لا تفهمي منه هتعرف سيكل ترانسفورميشن هو لقينا دي رشا لقينا دينا ميكانيكال انرجي ابيبا الكتريكال انرجي يعني تو موفمنت فلودكارو او فلودشي كذا اسمعك لريا ميكانيكال انرجي يعني موفمنت ابيبا شي ابيبا كهرباء لنا نفرق propagation of action potential ابيبا action potential كانت ميكانيكال وبيبا action potential تيجي شي تيجي transduction اما ما بسمع که میخونو کارکن چه باش که سیالوا ترانسدوس معناه هيجي بو ترانسدوس يعني ترانسدكشن يعني لا فورمي كو غريبه فورمي كتير
فورمەکە میکانیکەڵ بۆ ئینەرژی خۆی نەجێ نوع ئینەرژیە میکانیکەڵ بۆ بەک ئێلکتریکەڵ بەبڕی هەمان جوول ئەیگۆڕێ بۆ ئەلکتریک ئەو گۆڕێت دوای قسەی لێبی ترانسفۆرمیشنەوە بۆ ڕێکاریەکە ترانسدەکشن یعنی نێچەری ئینەرژیەکە ئەگۆڕێت بەڵام لە مێدەڵێرە هەر میکانیکە بە بەس چێ بۆ ئەم ترانسفۆرمیشنە بێت گەورە ئەبێت ئەمپلیفیکیشنە بێت سەبەی لەسەر ساین وێڤ کاکە ئەمە بخوێنەوە بینە چکە خوێندنەی ئێوە زیاتر ئەچێت لە مێشتانەوە لێرە قسە بکەم بخوێنەوە بۆی پرسیار بکەم زانم کێ چکە سڵایدەکە لابە ئەوانەی باشکەن ها سڵایدەکە لابە پرسیارە لێکەم ماگی تردانی بۆ دەرەبە ماگی تر هەیە بۆ دەرەبە کەواتە سەیریگەن ئەمە شتێکی قورس نییە بەس لێرە یەک شتان لێ تێک نەچێت ئەمە ئێستا بەڕێی ئێوە ئەمە ساینەکەی وتمان پارتیکڵەکە چی لێیە ڕاتە سەرەوە یە تۆی ئیکولیبریەم پۆینت یەک بۆ خوارەوە جێ تۆی ئیکولیبریەم پۆینت بەس ئەگەر ئەم ساینەوەی بە سەیرکی وا هەستەکەی پارتیکڵەکە لێرەوە ڕوا بۆچوێ ئەچێ بەرەو پێشەوە بە زوان نییە ئەوە عاملی چیەوە ئەوە تایمە ئەوە پارتیکڵەکە ناجوڵە پارتیکڵەکە لە نەفسی نقطەیە ڕوا لە نەفسی نقطەیە ئەگەر باسی ئیم بکەین با باسی ئێ بکەین ئەچێ بۆ چۆ لێرە مەسەلەن ئەچێ بۆ پێشەوە بۆ دوڕاچێ یعنی ئێستا وایەکە هیچ و ئەڕوا بەس تۆی بۆی تێ بکەینە مەسەلەکە عاملی تایمی بۆ زیاتر کەواتە ئەمە بیرتان نەچێت ئێستا ئەم دایرێکشنی مەڤمێنتی پارتیکڵ نییە ئەوە تایمە وەکو بیقەتشی بێ ئەمە پێوترێت کرێست ئەمەش پێوترێت ترۆفی یا ڤالی کرێست یا ڤالی یا کرێست یا ترۆفی کاتە یەک سایکڵە ئێستا ئەم بینە سێکەن This is transmission of sound by longitudinal wave. سێری ئەو سوورەکەن ئەو نقطە سوورەکەن ئەو پارتیکڵە ڕات بۆ پێشەوە یە تۆ ئیکولیبریەم دەژە چێت تۆ بەڕاو معناها بەس تۆ وا هەستەکەی پارتیکڵەکانە جوڵە بەڵام ئەمە حەقیقەتەکەیە اینجا سێریکە منطقەیەکێک ئەها قەرەباڵخی نووسەبێ لەو منطقەیەکە قەرەباڵخی نووسەبێ پێوترێ کۆمپرێشن ئەو منطقەیەکە شاشی نووسەبێ پێوترێ ڕەفاکشن ئەو کۆمپرێشنەیە کە پاڵانێ بەینەکەیتەوە کۆبوونەوەی دوو پارتیکڵان نزیکیە پاتۆسە فێر بوون دەست ئینێرژی چۆن ئەگوێزرێتەوە ترانسمیشنەوە دەست ئینێرژی پارتیکڵە پاڵانێ بە پارتیکڵەکەیتەوە ئەمانەوان باس کرد فریکوێنسیمان باس کرد ئینتەنسیتی چی بوو؟ ئەمپلیتیود ئافەر بکەین ئێستا ئینتەنسیتیشمان باس کرد ما سەر فەیس یعنی چی؟ یعنی ترۆفی بەیەکەوە بێ کرێستیش بەیەکەوە بێ یعنی بۆ نمونە من دوو جیازیشەکەن دوو سپیکەریشەکە سپیکەرێک لێرەیە سپیکەرێکیش لێرە ئەگەر پێکەوە ترۆفیەکان بنێرن و یعنی ترۆفی و کرێست لێک تایما بێ ئەو پێوترێ ئینفەیس ئەگەر ئەم ترۆفیەکەی و هین بەجیا بوون ئەوە پێوترێ ئاوت ئۆف فەیس ئەوە فەیسە پیوریتی ئۆف دە ساوند هەتا فەیسەکان بەیەکەوە بڕۆن سەوتەکە واسح و جوانە کە فەیسەکان جیا بوونەوە ئاوت ئۆف فەیس بوو پیوریتی نامێنێ کوالیتی نامێنێ هەتا ئەگەر دیقەت بی پیچ ئەگەر باش شعبی قسە بکەین پیچ یعنی چی؟ پیچ یعنی چی؟ represent what? frequency آفرم loudness intensity quality
زانت چیە مەما باس کرد بیخوێنەوە لازیا زانە لازیا کاکی نیازێت تێین کوڕی خۆ دەست خۆش بێت یاڵا بێ بە لازیا هەستەر بێ بێ قسە بکە talk about frequency با گوێم لێ بێ با گوێمان لێ بێ Frequency is rate of vibration. Okay, continue. Vibration of what? Of particles. In the QR. In media. ويتنشتي بيرد هسه ويتنشتي هسه تو كل خم دانش إذا حتى بياني جزمه ويك بدست يتي بعد هسه بيه نزيكي خير ولا بنتو amplitude سنش يعني ما مصدق دانشتو خوي مانوكا وقساكا وغيره بتو بوشي بقساكا بتو تيجيش ده amplitude يعني شيء دانش بيه بوي تانيشتو ور بلوك intensity يا amplitude يعني شيء بومباس كبعتي أبغى بقول لك سام بوم distance يلا بيبوي بيشو السبب نا فيس باس طبعا باس كواليتي دنكار باشا باشا دست خورد بابا دست دور بزنی دلی جاري كتير اما من دائما لما سالي فريكونسي تاكيد كم وصل تايم عاملي تايم سيريا اما يك سكند اما 2 سكند اما 3 سكند اگر دقتي اما يسروبي ليك سكند عشان سايكل تاع يك سايكل تاع كاتا فريكونسي كي يك تيوتري يك هرتز هرتز يعني سايكل بير سكند هرتز يعني سايكل بير سكند كود مع 1000 هرتز يعني شيء 1000 سايكل بير سكند اما يخواره وانا ليك سكند عشان صار كاتا شوارت يسوي ديجيشن
تقليدي أو فريكونسي موقع. ما قربتي يعني. ما قرتي؟ ما قرب زين يعني. زين كربون جوتان ليه؟ كاتي بخير بزيادة يعني زين زورة ديريا سلام بزيادة كم ديريا وش الحين هذه بس اللاعبين زي شيء مخبى حكمي وكبريكا واسه الشخص كبيري بمشي خوي بيبكات دور سلايدك زو زيادة تيجاوي دلوي من ديستركشن ويش تام بيبغى نخوم تلبب ومكوية زور درن فرصة بوي تلبل لقاعات يرجع تكون دائما قاعات جوي تيجي يشتنيها وكو عملين عملية شش حوكس زيادة تيجي بس وصلت كذا قاعية كابت زور بيت اللي بالتشي على الجاري يقينا من وإلى ماله شو فضل بوي كيف زور ما بوي كمان وازن لي أنا مالن بيخون روا بوي ليرة تيجي شكا أم سلايدر علاقي بس سلايدر كيف روا يموت مان جولينيا كيف جولينيا هنا كافي أخلون بوينا قدام أبوه هيك أنا أي بوشي مايك بشو كذا أوكي كيف بقراخين تلاقوا كواعدين موت مان frequency بقول موت مان أقول this is 1 kilohertz يعني شيء ها؟ فرق 1000 سايكل لسكندك هي سايكل لكم سكندك فرق مو بيتلتيت أنا متوسط يعني أما frequency period and wavelength خد أنا ما له جاني خلنا intensity بس market what one intensity is the amplitude, the amount of distance of the movement of the particle. It corresponds with the energy. حتى energy كسرتر له amplitude سيأتر له. This is amplitude. So the displacement of the particle is more in the superior sine wave in comparison with the inferior one. For superior and inferior is actually superior and inferior. Superior and inferior and inferior. جا مش فيسكين. هو كيف بسأل ممكن لا فيسكون نيزاني. In phase and out phase, سيجا. ليه هيك نقطة الخطوة يعني مهمة قد قد يومية كم بين الاستيجاب. They are in phase because the trophy and crest is corresponding or occurring in the same time. Not in phase. بس إذا دقيقة الرسمي دوام بين السرعة نود degree factor. This is also out phase. بس أول إخوان صار 8 درجة عليه sound cancellation طبعا. أما زوجتي مهمة بزاف. أجل كل صوت هذا بنفس الفريكونسي. صوته 8 درجة out of phase ما تجول ليش نعمل. تكون أول particle كم بشيء طالعني أم بعكس طالعني. بناء على energy بروح. أم phase ليه مهمة. cancellation بروح. This is what a sound wave sounds like. But what does a sound wave look like? Well, the air through which the sound wave is traveling looks something like this. But if you want another visual representation of the sound, we can hook this speaker up to an oscilloscope and it gives us this graph. We say that this shape represents the sound wave
Because if we focus on a single molecule of air, we see that it moves back and forth, just like a sine or cosine graph. The horizontal axis here represents time, and the vertical axis can be thought of as representing the displacement of that air molecule as it oscillates back and forth. The center line here represents the equilibrium position, or undisturbed position of that air molecule. If we turn up the volume, we see that the oscillations become larger and the sound becomes louder. The maximum displacement of the air molecule from its undisturbed position is called the amplitude. Be careful, the amplitude is not the length of the entire displacement, it's only the maximum displacement measured from the equilibrium position. Another key idea is the period of a sound wave. The period is defined to be the time it takes for an air molecule to fully move back and forth one time. We call this back and forth motion a cycle. We measure the period in seconds. So the period is the number of seconds it takes for one cycle. We use the letter capital T to represent the period. If we decrease the period, the time it takes for the air molecules to oscillate back and forth decreases, and the note or the pitch of the sound changes. The less time it takes the air molecules to oscillate back and forth, the higher note that we perceive. An idea intimately related to the period is called the frequency. Frequency is defined to be 1 over the period. So since the period is the number of seconds per oscillation, the frequency is the number of oscillations per second. Frequency has units of 1 over seconds, and we call 1 over a second a hertz. Typical sounds have frequencies in the hundreds or even thousands of hertz. For instance, this note, which is an A note, is causing air to oscillate back and forth 440 times per second. So the frequency of this A note is 440 hertz. Higher notes have higher frequencies, and lower notes have lower frequencies. Humans can hear frequencies as low as about 20 hertz, and as high as about 20,000 hertz. But if a speaker were to oscillate air back and forth more than about 20,000 times per second, it would create sound waves, but we wouldn't be able to hear them. For instance, this speaker is still playing a note, but we can't hear it right now. Dogs could hear this note though. Dogs can hear frequencies up to at least 40,000 hertz. Another key idea in sound waves is the wavelength of the sound wave. The idea of a wavelength is that when this sound is traveling through a region of air, the air molecules will be compressed close together in some regions and spread far apart from each other in other regions. If you find the distance between two compressed regions, that would be the wavelength of that sound wave. Since the wavelength is a distance, we measure it in meters. Be careful, people get wavelength and period mixed up all the time. The period of a sound wave is the time it takes for an air molecule to oscillate back and forth one time. The wavelength of a sound wave is the distance between two compressed regions of air. People get these mixed up because there's an alternate way to create a graph of this sound wave. Consider this, before the wave moves through the air, each air molecule has some undisturbed position from the speaker that we can measure in meters. This number represents the equilibrium undisturbed. So now we talk about the way of transmission of this energy in the media. Either it is, as we said, rarefaction and compression. كاتي كبارتيكولا كان بيكو كود خربان خيلو يسمى بيتري compression. أو شويني كبجي رجولا بيتري rarefaction. Longitudinal wave is transmission or movement of the particle parallel with the transmission of the sound. Horizontal, yeah, vertical, the movement of the particle is perpendicular with the transmission of sound. I guess this is the movement of the particle is parallel with the transmission of sound. However, this is transmission in the transverse wave. If you see that the movement of the particle is up and down, while the transmission of sound is from the left to the right. The movement of the particle is perpendicular with the transmission of sound, with the line of transmission. If we look
let a speaker make one short burst, we'll create a pulse wave. We can find the speed of sound by looking at the speed of this compressed region as it travels through the medium. In non-humid air at 20 degrees Celsius, the speed of sound is about 343 meters per second, or 767 miles per hour. We can also watch the speed of sound of a repeating simple harmonic wave. The speed of the wave can again be determined by the speed of the compressed regions as they travel through the medium. Note that the speed of sound does not mean the speed of the air molecules as they move back and forth. The air molecules are moving with the speed, but by the speed of sound, we mean the speed of the disturbance as it moves through the air molecules. We call sound a longitudinal wave because the wave is traveling parallel to the line traced out by the oscillations of the medium. The other type of wave is a transverse wave. Transverse waves happen when the wave velocity points perpendicular to the oscillations of the medium. Waves on a string or waves on the surface of water are examples of transverse waves. If we look at a graph of the air displacement versus position of the air, we can see that as the wave travels, the shape of this wave travels to the right. So the speed of a sound wave can be found by finding the speed of the peaks, or the speed of the valleys, or the speed of any single point on the wave shape. To figure out a formula for the velocity of a sound wave, let's look closely at what's happening here. Watch one of the air molecules. It takes one period for this molecule to move back and forth through a full cycle. During this time, the wave shape has moved forward one complete wavelength. This is because the wave has to overlap with its initial shape after one period, because the molecule has to be back where it started after one period. Now, since speed is defined to be the distance per time, the speed of a sound wave has to be the wavelength of the wave divided by the period of the wave. Since the wave is traveling forwards, one wavelength per period. Or since the frequency is defined to be 1 over the period, we can rewrite this formula as speed equals wavelength times. استباسي property كتير resonance. What do you mean by resonance? Resonance. كسيف كريك لابه. It's when the forced frequency is equal to the natural frequency of the object. Applied frequency is equal to the natural frequency of the object. That's good. كيف creative level resonance. That's a resonance. Resonance. كسيف كريك لابه. وبحصل محاضرة عملية. Resonance توصل فرصة تيجي. كاتك فريكونسي أونلاين Jak to złe pierwsze bój, jak to złe pierwsze زحمة. بوي أو صوت باشا. يا باشا. يعني هم objective natural frequency خوي هي كتير oscillator تو كاتك energy أي بشتى أو frequency أجر match natural frequency دي كوايد كا maximum amplitude oscillator أو maximum amplitude oscillation بيوتر resonance. Exactly. بالتأكيد ويا زور جوان باسي. إذا خوش شوية زام تيجي يشتني أنا. هسه. كاتب تنك معناها بلري بلاية هوا وتنك تيجي معناها بلري سوشتكي همان بلري أو تنبت أو أمش بهمان بلري هوا. وشي هو يا؟ زرقانة. آخر يعني شيء زرقانة. أول كفراني تانية كم كات بلان فراني تاني اليوم زيادة كات ولا يعني أقر من 1000 فريكونسي بم يعني 1000 كيلو هرتز بم بتنك. تنك أخوي ناتشرال ريزونانسي كيلو يكده. شي هو يا؟ بالسبستانسك خوشي أويش ناتشرال فريكونسي كي 1000. أو كاتب همان شوي أو أدري. يعني شي رؤية. يعني نور. أخذ شيء تيجي رؤية على صوتك. إنرجي. لاودنيس زيادة. بالله لاودنيس. نازم بفراني بكل بيدر فراني. نازم تيجيش نعم سيتلبي هسه كم سكان الراس وصار ريزونانس. سيرة وقت
بسياري ومن ثاني معلومات عنه هي والله مش مو بسياري معلوماتي اللي تاعي اخي بين باوخ مالنا وكرتها شو كان يسب جواب بسيارك بمولش كمل معه موضوع كرزور الساعه سي امين حسب كم سجان كلام ويبدي هو اللي رسم The best way I've found to describe resonance is using this thing. It's called a Rubens tube. It's a hollow aluminium tube. At one end it's blocked off with a piece of wood, at the other end it's blocked off with a rubber membrane. And if I tap that membrane with my finger, then that will send a pulse of pressure through the tube, travelling at the speed of sound. When the pulse reaches this end, some of it gets reflected and it travels back through the tube to here. And then when the pulse gets to here, some of it gets reflected and it travels back in this direction. So when I tap the rubber membrane, a pulse of pressure bounces backwards and forwards inside the tube, getting weaker and weaker and weaker until eventually it fades away to nothing. But what if I repeatedly tap the rubber membrane? So I tap the rubber, the pulse passes through the tube, it bounces off here, it comes back to here, and just as it reaches this side, I tap the membrane again. And now the pulse is even bigger than it was before because I've added to it. So now a larger pulse is traveling through the tube, bounces back, gets to here. Just when it gets to here, I tap it a third time, and now the pulse is even bigger again. And if I keep doing that, if I keep tapping the rubber membrane at just the right time, the pulse will get bigger and bigger and bigger. And that's resonance. Resonance is getting the timing just right, getting the frequency just right, so that the energy you put into the system adds to the energy that's already there. That's resonance. So the frequency of taps that I need to get, that's the resonant frequency of the common band inside this tube. But it's not the only resonant frequency of the common band. There are infinitely many. So, for example, if I tap the rubber membrane, a pulse goes into the tube, and then I tap it a second time. So now there are two pulses inside the tube, but they cross over like this. And then the third tap happens when the first tap gets back. Or I could tap the rubber membrane twice. So one goes in, another one goes in there, maybe, and then a third one goes in like that. And then the fourth tap doesn't happen until the first one gets back. But I'm still getting the timing just right so that the energy I put in adds to the energy that's already there. It's just that I've waited for a couple of taps to go in first. So what's that like when you've got pulses coming in from this direction and the reflected pulses coming back and then crossing over each other? It looks like this. So the waves coming from both directions, they cross over each other and they add together. And when you add them together, you get something called a standing wave, where you have nodes and antinodes. The nodes are the points where there's no movement, and the antinodes are the points where there's lots of movement. So how fast do I need to tap this membrane to see the effect? Well, much faster than I can tap with my finger. In fact, it's an audible frequency. So instead of using my finger, I'll attach a speaker to the end, like this. So if I can drive the speaker at the resonating frequency of this tube, then the energy that I put into the system adds to the energy that's already there, and we should hear that as an increase in the amplitude of the sound. We should hear the volume go up. So let's try that. Okay, so this isn't one of the resonating frequencies of the tube. We'll just bump up the frequency a little bit. Okay, so the volume went up. I found the resonating frequency of this tube. This speaker is tapping the rubber membrane at just the right speed so that the next tap of the speaker is meeting one of the returning pulses from this end, and we're adding to the energy that's already in the system. That's resonance. The problem is, you can't really see what's happening because it's happening inside the tube and air is invisible, which is why the Rubens tube is designed to be set on fire. Before I set anything on fire, I've actually switched out the Rubens tube. The first one I showed you was one I built myself, and
and it was a while ago, and I didn't know what I was doing, and it's a little bit worse for wear, so I wasn't comfortable setting that on fire. This is one that I bought. The only problem with this one is that the speaker assembly is completely enclosed, and I really wanted to show you the rubber membrane and the whole tapping thing. With this one, I'm comfortable to set it on fire. So we'll pump in butane through here, and then we set light to it. The first thing you have to do is fill the tube with butane. Basically, you have to get past 15% butane because that's a dangerous mixture. It's a stoichiometric ratio and it's explosive. So we just have to make sure. Okay, I can smell percentages. So. Hopefully you can see the result of the standing wave in the flames. So these points are the nodes, here and here. These are the antinodes. So these points, the nodes where the flames are small, those are the points where the pressure isn't varying very much at that point. The tall flames, those are the antinodes, those are the points where the pressure is varying a lot at that point. And let's see if we can find some higher ones. The best way I've found to describe resin is using this thing. It's called a Wavelength tube. Why resonance is important for the hearing, when you speak human ear. قد be the natural resonance of the external auditory canal is 2700 Hertz. It means that when you give a frequency, sound frequency of this range, it will be amplified. This is one. In case of tympanic membrane, it's localized in a range of 800 to 1600. Middle ear 800, ossicles is 500 to 2000. Again, the قد be لشو السبيكا لهرسو بوجان maximum. 2000. لشو السبيكا لهرسو بوجان. And this is the speech frequency. يعني إنسان يكتشف عن دروس كلام speech frequency it will localize in this range. That's why each frequency will be amplified in this frequency. You need this frequency. These are the speech frequency. This frequency will resonate and amplify when it will enter the ear. So this is an amplification of sound. أما natural resonance تنزل. There is an acoustic impedance. استبروا البيج داتا استراحة كانوا ولا كاميرا بالرزاع ناصمين. جماعة كان شو يقولوا لي لغاية
استاذ انا نقول لك الى دمجك انجب الى بس تشافون دائما ودي الله يا عمري امان physical property of sound. بس ما كده. We said that frequency, intensity, and phase are the physical property of the sound. And we said that the sound is a mechanical rather than تستعجل بين بس موضوع كاين impedance. Impedance is the physical property of the media. من أموات أم إنرجي كالدمي منو يتدري بيجينم بأيوة. سكتي قد بي لهواية ببردوامي تاعش تجوز كيشو. بس أكيد من ما أم صوتات لهواء بجوز مو بو فلويد. There will be impedance. Impedance يعني شيء يعني resistance. It's measured by ohm. OHM. Resistance. Impedance يعني شيء يعني resistance of the transmission of the energy from one media to another. شلون؟ من أجر قصة كمبلينج إيوا هندق لإيوا زربتان يا هموتان لما سبحها ملتان كردوا قلتي قد بي لنا مسبحة كا غلبة كي زور بوشي لبلوي زوربي أو آوا قابل جولة كمسبحة كا لسطح حفتين أو جولة كتوت يعني عزيكي لسطح حفتين وعادة بكاشيش يكلا مسبح كاشي صعب بو هيك قصة كأياب سيفسي أو كأياب سيفسي كاشة كانت شيء ليه توا reflection أبيته هو شيء amplification of sound and resonance بو غلبتي زور ليه كاشة كتير مصلحة والله ما قلتوا بو نقول المطعم كان في المطعم كان هم دوروا بشتي شيء بيه بتختبي جدولين أساس زور كيابي وما نسيب كي قصة كيلو مطعم أكيد دوروا بشتي تختبي هادئة زوربي مطعمي يرك على هالنشتي سري بدقيقة وشو كنتنا لبري همي بكاشي كنا نسكبو لبري طبعا زور شو ريب زو باك بيتهم كابرا كذا مسبحة سري خسنا أو كوا شيء بيتش صدقني لبري أو صوتا أو إنرجيا ريفلكشن بينك شيء بنا أو كوا بري زور كني صوت الجودة لنا وكسر دانا لا أنا لسطان وتوهشتي بكرته تو لسطاديو إنرجيا كشتوا بويكا فلودك بجولين فايبريشن كدروس قالنا فلودك كواتا أما بيوتري impedance يعني the resistance which should be overcome if you want to transmit energy from one media to another. جاكر دي قطع نابه إما كباسي جومان كير Woodman, this energy will transmit to the external ear to vibrate the tympanic membrane and move the ossicles to move the baby in the كواتا إما mechanical energy كمان الهواء وتشوفه شوية هو فلوت هي مش قرصة مزو قرصة يعني تو بيس بميكانيزم كيا كبتوانة انرجي كسياكا بوي بتوانة الهواء بيبقى بو شوية بو فلوت كواتا impedance here is a physical property of the media, not the sound. بيخل no impedance. كما يستا tympanometry لسر أم حسابه هنا كده. Tympanometry, which is a test for the ear. Okay, دي قد يوم رسمه به. The sound when it falls over the surface
99 of the energy will be reflected. Only 1% of this energy will transmit to the fluid. How much the difference between the density of the media, the reflection will be more. يعني شو؟ يعني بو نمونة اگر تو بتي الهواء بيجي بو فلويد لا أنا بسيطير بيه وقت لو يبلا الهواء بيجي بو آسن دينستي بيني دو ميديا كتا فرقي زور بيه ترانسميشنكا چي ليه؟ زورتر هين ريزيستانسكا زور بيه ترانسميشنكا چي ليه؟ كواتا اگر there will be transformation of the sound energy in the middle ear. The external ear will capture the sound. The middle ear will transform the sound. Transduce the sound. كواتا اگر تو تصوري كتمبانيك ممبرين وسيكل نمينه تو شون اتواني ام انرجي الهواء بيوزي تو بو فلود ناو انرجي فلوديتي ام انرجي ناجزه بوي كاتت البانيك ممبرين وسيكلنا من اللي ناوجوها بيتوي hearing loss conductive type of hearing loss مع العلم ده ما ركيش عيبينية يعني كابرا كوريش جنجا عمري ده صالة 15 صالة جيت انا نيرف تقاطي مظبوطة بس توشي حادثة كبير تقينو يجي زور دولة برده جوية تقي وسيكلكان ليه جابنا خود ده ما ركها مظبوطة بلان جوي لينيا بوچی چکا او انرژی الهواء ناجوزری تو بوچه بنا پیرین بنا انرژی boya transformation of the sound energy will happens in the middle ear. Sure. The surface area of the tympanic membrane is equal to 55 millimeters square. So this pressure will follow the tympanic membrane to be concentrated on a small specific area of the foot plate of the stapes, which is equal to 3.2 millimeters square. يعني شيء يعني تو tympanic membrane كي 55 ملم سكويري ويا همو صوتك برو شوين كي بزوكتر ك 3.2 حبة جارزياك 55 ملم تقسيم 3.2 لكذا حبة يعني حبة فوق there will be amplification of the energy. واضحة؟ So the difference between the size of the tympanic membrane and the oval window will increase the amount of energy by 17 volts. Amen. Do. Ossicular chain. Ossicular chain lever ratio. Lever يعني شيء؟ lever L-I-V-E-R يعني شيء L-E-V-E-R نعم يعني تو كاتك نيوم بكاري هذي هي الزربي باسكيز يكسانا ببركت زربي باسكي بركت شيا بركت اوفل ويندويا فلودكيا تو شيكي اتبع فلودكا بجولي long process handle of the malleus is longer than the long process of the malleus by 1.3. ساقعوا ما جبنا له استعمل شيء كم؟ أما هو سيكولار شيء هي ما يكمل. This is handle of malleus. This is handle of malleus. زیادی چون ترشاوی و هر دیاری. This is handle of malleus. And in case ما كده
This is the fixed point. And this is the foot plate of the space. This is all. Again, من ليرو استأجر من ليرة أما هيسا أماش باسكي هيسا أما برجرة أماش باسكي حتى باسكي هي زيادة به هيسا كتشيله حتى باسكي هيس زور به هيس چیله وەکو خۆیەتی زبر چیله زیاد كوا لمن چیەکەم لەبەر ئەوەی لۆنگ پرۆسێس ئۆف ئینکەس یەکسانە بە یەک بەڵام هاندری مالیەس یەکسانە بە یەک پۆلیسێ بۆیە زەبرەکە زیاترە وێ لەسەر چی؟ لەسەر بەرگر ئەمە پێتر ئۆسیکولەر چین لێڤەر ڕێشۆ معنای ئەوەیە بەهۆی ئۆسیکولەر چینەوە من 1.3 زەبرم بە قوت کرد باش لەولاوە حەفەدانی حەفەی تریشم هەیە حەفەی چی؟ overload تیمپانیکم لەم لاشۆ 1.3 هەیە حەفە زەربی 1.3 ئەکاتە 22 which is the transformer ratio يعني من بەهۆی تیمپانیک ممبرین و ئەوانەوە طبعا ئەوی تیمپانیک ممبرین پێوتر هایدرۆلیک ڕێشۆ بەهۆی هایدرۆلیک ڕێشۆ ئۆسیکولەر چەند لێڤەر ڕێشۆ بوو بە ترانسفۆرمەر ڕێشۆ دووچیان 22 فۆلت زیایی کرد بەهۆی ریزۆنانسیشەوە 5 زیایی کرد معنای من 27 دێسیبڵ زیایی کردووە بۆ ئەوەی کە بتوانێت to overcome the density mismatch. لەبەر ئەوەی میدیای هەوا و میدیای فلوت فەرقی هەیە خوا بە شێوەیە گوێچکەی دروست کردووە یارمەتی هەیە to overcome this mismatch. ئەمە پێوتر ترانسفۆرمیشن ئەوەیە کەوتمان میدڵ ئیە فانکشنەکەی چییە؟ ترانسفۆرمیشن. ئەمە بس ما كان impedance mismatch ya. Impedance mismatch yani çi? Bana yapın mı? Jodan gitti bu yana. Impedance mismatch. Bu zor ne bir. Jir servet. Hadi binere. Binere bu. باش بینێ بۆ دو هەڵسوژە با بەدەنگی بەرز بڵێ نازانم کاک ئەو بۆی پسیار لێ نا یاڵا دێ بەدەنگی بەرز بڵێ نازانم تەنیشتن ئێوە تەنیشت یاوە دواتەوە هەستە سەر پێ کوڕی خواست دەی سرزانڵی کێ بۆستا دەی شتێکمان پێ بڵێ impedance mismatch خەینەکەی نەتوانزانی شەکایش ئێوە نێ قسەم کرد کوڕی خۆم ئەمە بۆ قسە قسە بۆ ئێوە گوێ بگرن کاکە ئەوای حراسانەکەم ها تەنیشتم هەستە سەر پێ دەی تۆش قۆز بدەی استفادەی دی قۆزی کاکە زانین زانێت دەست مسپاچیە ئەدە کیە زانێت زانم کێ زیرەک هەست سەر پێ بێنە شتەمان بەرێ Resistance of transformation, the energy from median transmission transmission from the median to the from one media to another. إما وتمان
ئەگەر بتەوێت لە هەوا بگەیشتەوە بە هەوا پێویست ناکات بەچی ئەو یعنی ئیمپیدەنسیان وەکو یەک وایە پێویست ناکات تۆ شتێکی زیاد هەبێت تۆ ئۆڤەرکەم دس there is no mismatch بەڵام لە فلویدۆ بگەیشتەوە بە هەوا یا بە پێچەوانەوە there is impedance mismatch اینجا کۆمپلەنس جوان بیخوێنەوە دوای گۆڕم و دوای پرسیارەکەم تلوی نەسەر كومبلانس عكسي تيا امبيدنس كبشتيكي ودوت اما امبيدنسي زورا يعني شي كما كومبلانس اجروت اما كومبلانسي زورا يعني شي كما عكسي كومبلانس يعني ببسيطي ابوات يعني عكسي ريزيستانس هل بويا او كسيكا هاتو وحدكي بودانا اومي عكس كردوتي بشي وحدكي يعني كردوبا ما هو اومي عكس كردوبا استاذ موضوع بقى سفينه محاضره كمان طوال ببني ساعات توين باسي امكن جوان تيبغن جون تيبغن this is the clinical application of the physics in the medicine ليش مشتك اما وتمان this is the middle ear and this is the external this is the tympanic we said normally the pressure between the two sides of the tympanic membrane يعني جدا ليه يعني دعاء ها Kawata, we said that the pressure between the two sides of the tympanic membrane should be equal. Why? Because we need easy vibration of the tympanic. Again, ببسيطي باسيطي. Again, من أملا بطاطا أو لا شو بطاطا كيشو دا بطاطا حريتي شيء معي حريتي حركة وكيشو بس أجل أملا فورسي هذا شتي كذا بفيناتو عن بدو شو نفس الشيء أجل بريشر لبيني هرب لا إكسان لبيني تباني نبرينو فريلي وتروبي كامبين يعني مو فريلي موبايل أنا واضح صورة نخوشي هي طبعا in the human usually the middle ear is a little bit having a negative intratympanic pressure in comparison with the atmospheric one. يعني عادة middle ear لبري it's a close space قيناك وستيكين تيوب هيو جاجات كتفقوتي قرشي كاكاواتي توبو جوشكينا والراسل عادة tympanic cavity middle ear جوشكينا والراسل يشيري توصل كم ترى لشي لا اتموسفير بون توك شو سفرية كتير سعري كقصنا كيا خوتي خلاص يلا خلاص يلا كي جو كبوا دبري هواي جسكينا وراس زور شو نيجي ليش هو تباني بدري اللي كانت الصوت جوان نادر بس كتف بودي يا كبنيش تجري يكسر شيء به بالمناسبة بس بنيش معك لم حاضرها بنيش مجد كوري فوكسي تيجي أو ببدأسي بودان تشوفوا في جوانية بنيجوين لما حاضرها يعني بنيجوين فورمالية عش والله الناس عتيجي مثلا يعني توك لما حاضرها ده مش عشان يجي رسمية بويا اتيكيتي رسمية ببعادي بنيجوين حركة يزور وما ركاب لدى بيتسير بتاعك واش عوض ليلة بالساعة ليلة كيما ده بس شيء نادر يعني لو انت حمل كيبو اوش ثاني استمن مع مصطاي ايوه او ناخمو ده بري خوش نيس انا ده دوي رستك بو ابن يجرين وهنا حركه وقاص سقاص دانان ما بس
هو فعال بس تواني لا بقام بس كسنه فعال كواتا أوشتانا أول بن بيباريزم شكا مشويني فورما بو خود it will reflect a good opinion about you بس أكيد تو بنيش بجويتو أنا بياجي زور محترم مش سأل بياجي بنيجي نوع كاميرا سايكيان ديسفانكشنية بوي نسراوا أينا أو دكتور كواتا بينه سموه أكيد تور سعر كاي بنيش تزوي قشيك كاجوس كو هوا كاشيتو لا اتموسفير روسيتي وشيتو وميدل يعني equalize the pressure بيستنجان مناو لمناوا لبري ادينوي كيا ادينوي يعني شيء يعني ميزو فارنج او تنصل زين سين يشتيبو ياخذ لبري اوستيكي تو child is not well for small horizontal more than vertical less functioning either لمناوا مشاكل بو يزوربي مناو توشي تشيبن prolonged Eustachian tube obstruction and prolonged negative intratympanic pressure. If this negative pressure become more prolonged, more than 10 days, 1 month or 2 months, what will happen? What will happen in the middle? كسيف كريش يعني نالك دوما سيما مستكين فيكش فبردوامي pressure ينام يضيع شيء نيجاتيف شيء هو membrane action بوست كاميرا زين شيء وجود في اتيكيتي في البطن لقى ما وصل شخصات شو جاري بسيارة من الدكتور هي ومن أخصائي دوري طبعا صار أخصائي دوري بدني نعرفين أخصائي استئما أما يعني بدو سبب من ما وصل يوم أما بيت نترسم أما مش نتلاوى في المكان يجي هو من حرية ولا كذا بس تو بحدود خوب زين إيوه تيجي لحظة حدود خوب عم زين ده هي إيوه مكانات الفتان هلا ده إنسان شنا طعم سبتي بس كانوا كساكن تجربوا والله توا مثلا كاش امتحان لقيت قبضة كان قفات ب سمعت ونفس بيتم أمستاني كا جنجي كا تو تعامل اللي طلع فيه وهو بلا مش بلا كاش لا طبعا بعض حاضرك الطواقين دايك يا لا ياخذ الجابر هو مسؤول لك الروح الدرب بيج مسؤول اتصالاتي مسؤول اتصالاتي انا والله بابا قش هنا كيو كاكا أكيد ما يكشي طلعت تقول ريتمكتد فور ميديال فور إنسان دبريت بعد so that the panic train will move medial باش أول يعني كلمة مانية كم أي دواي دواي شيء تقول ها لا تقي تبان مبين أجر خالي كل بودرو تقي بس أمشيها فاو بناو شيء تروي دواي بص هيك كاتي أمي بروناو يعني برون تويتر أو يا برون ناو من دروي أم ناو زين لا والله هو صحيح نقيبون شيء كاكي جا نايس تكون قسمي mucosal lining of the middle ear cheek blood vessel مكانيا ولي مكانيا لبد أوي بريشر ينام middle ear زور كان بريشر ينام blood vessel كان زورا ما مقارنة لقى middle ear يواش فلويد تشيبه infusion لا blood vessel كان هيتناو باشا يواش فلويد تشيبه
لە بڵاو دیزلەکان هێنێت ناوە ببیتەوە ئەو وەختەش پاڵ هێنە کۆرێ بۆ گوێ پاڵە تیمپانی مەمرەی دەچێتەوە شوێنی خۆی هەتا ئەو وەختی کە زەختەکە هەندێک کەمە بێت یا ئیکۆڵە بێ بەچی بە زەختی چی بەڵبەست ئیتر ئەم کەبیتیە پڕپڕە بێ لە چی لە فیوز ئەو پێوترێ میدڵ ئیەر ئیفیوژن میدڵ ئیەر ئیفیوژن ئەو وەختە مناڵەکە تووشی چیە بێت hearing loss conductive type of hearing loss کاتێک کە sound energy هەیە بە tympanic membrane نالێرێتەوە بۆ چی تیە ئەویتیە and the fluid is not compressible neither distendable ناتوانێت حەزمی فلوید کەم بکەی ناتوانێت سێسی سە فکرەکە تێگەیشتن لە نەخۆشی ئێمە ليس من نصيحة النكد سيكي اللبيب يفهم من الإشارة نخي صار سليمية وخطره أمريخ طبعا أمريخ كل سحماقة هي وين يك بيدا تمسكي كل سحماقة بيدا أنا تاني وين حاصل شيء الله ماست لا منتجات يشيلها يعني يسأل الموضوع علاقي بوينية جو بقرين توزك معنا أو باتير من السري تمبانومتري جهاز ذكاء سي تيوبيتيا أو هي كم يعني أي توني دروس نكات دوسطو بيست إرتس أي نيربو بديجو أو هي دوم يعني بي بامبيتيا أتواني بريشري أو منطقة زيادة كلوز بارت بس So, our domain B is a pump which you can increase the pressure in this closed space between the tip of the earpiece and the tympanic membrane. It is a closed space because the tympanic membrane is in that. يعني خو بدي جوله تقريبا. مجال سبيس داخل. بو بامب تواني بريشر زيادة، تواني بريشر كم. لو هذا ما يشي. أوي سي will pick the reflected sound. أوي أي sound نانيري باشا. أم sound ده الرأي بتنباني كمل. absorption بيدا شيء بوشيء بو middle بيدا. transmission هندي كي transmission بيه هندي كشي شيء ليه reflected. أم يشي أم سيرتيا. It will measure the reflected sound. أم سيرتيا. استاذ كيف باسي كينشي. بله؟ دوميان بامبيكا اتواني بريشر زيادة اتواني بريشر هسه شغال يسب تير تانجيني جوا اما تنبالمتي اگر سيديم رسمت كده instead there is a sound wave coming out from the earpiece do so to be steriliza الرابع وجه برو تنبالي and it will be absorbed لبرشي absorb لبري tympanic membrane شيء equal صوتك بطاقتي يوزع نك بطاقتي زور بي أجر النقطة زادة سيدك أما كومبلانس هتعرف لسه بي يعني شيء يعني ترانسميشني ساوند شيء باشا بس بيديش نتيجة حدودي خوي وأنا زاني كتيمبانيك ممبرين زور كومبلانس زور tympanic membrane حدودي يعني يا بونمنا چی بس توی تیوتیا اوسیکلیتیانیا دستی چکوش لناو تیمپانیک ممبرینانیا خودتو نتوانی تیمپانیک ممبرین زور بجولونی برونا یا زور دینی برونا چی گرتویدی؟ چی گرتویدی؟ دستی چکوش گرتویدی اگر بو نمونه دستی چکوش لیا پشتی او وقت من کمپلانس چی لیه؟ زور زیاده معنی اوانیه که تو کمپلانس زور بو او نورمال نابي كومبلانس نزور به نكم بحدود خويه 1.6 مور تيجيشتن طبعا ديما لحدود نورمال اقصاكي حتى او خانس خطس نقطه زرده زور به يعني شي زوره كومبلانس بس سيدي امر اسمع امر اسمع بخوي بامبا وهاتم بريشرينا او سبيسن زياده سوره اوتوماتيكيا ابي كومبلانس شي ديالي فابو سباتي
استمن بريشر زيادة لكوع لكلوز سبيس بتبتدي تبانك ممبرين هذا يبس كونفلانس بتشي يبس هذه السبب بو كمكان بريشر لكو زيادة كدو لكو نقرأ نقرأ لدرو قرأ يموت من الإكسان كوريخون اگر دقت بین مدلیه بريشر كانوا بخوي تو چیز یاد رو بريشر يدلوا هي قاعده فرقي بقى فرقي بقى تبان من چیه جدا كرجيت بو كومبلانس كما كان چیز ياك انفينيت اگر دقت بين بجوري ها اگر ام بريشر سيكي سهم بريشر كسيكا زياده كردنا اما increase the pressure كومبلانس ياكو كمية جاران ليلة لكاتيكا كصفر وأخذ صفر يعني شيء يعني صفر pressure between the two صفر difference between the zero difference between the two sides بلام كهذا بريشري درهم زيادة درهم شوية ما هو بريشر زيادة يعني externalize يا كم يمكن يصير أما دو استوى السيد تشيكا أما كبوزيتيف بريشر هي لا بريشر زيادة أما تشيء دي النقطة أما كومبلانس هذا كومبلانس تاع بريشر زيادة كومبلانس شيء ده كم أما يدوم زيرو عليه لا لو يدوم أو يسيم هاتو يكتوس كدوم بنجد كومبلانس شيء ده زيادة أما يجوارم زور من نقد بريشر زور كومبلانس شيء ده ولا من يكبر سياتا رسمي سيم بوشي هاتني بوشي كومبلانس ده وشو ناس زيادتين would man be tiny, would man middle there usually a little bit كواتي يصير يحط معنا وهو pressure changing the pressure there's changing the compliance أما النورمال أجر حق جرافيكي أو بيني كتور رفع 60 بارامتر بو نخوش كر بو شخص كي اعتيادي كر أو جرافيكي يعني شيء normal this is called type A type A تبانك normal واضح إذا استدوا أي بحاضرة كيا تايب A هي تايب C هي تايب B هي أي كلمة دوبة شكله أي S أي D شلون أبي بيخلي النوع عملية حقيقة عادي أبي بومباسكا بوتشي أشتي بسيطة بومباسكا بس تايب AD تايب AD لما حاضرك تانتيه بيخلنا أي شيء أي دي يعني شيء دي يعني دي يعني الشقلكي هر ايه نورمال الشقلكي بلان شيء compliance زور لاش حاضر disruption يلا كذا بيقولوا ديجي تو يسوي كيلو أيدي لتجاوب. جاوب. ماشي. أي أسئلة.
اي اس خوێنەوە وانی بنێشتە جوون توانی پێشەوە ئەس کاکە کێ بەمان باس دەکات نەخۆشیەکەیە پێوترێ ئۆتۆسکلۆرۆسیس. ئۆتۆسکلۆرۆسیس چییە؟ Full plate of the stapes is covering the oval window. Melanum foot plate of the stapes is covering. يعني وقت ايش سكلروس زكاة ولا ما يكويها جاي تو مقصع بس سكلروس كمان بس normal. So the foot plate is localized over the oval window. How do you oval window? Now in the near cheek. Cheek. Cocoy coclia. Poi oval window is a coclia. How do you now coclia cheek? Fluidi che apre. Perinetica, mangiare perinetica. Audio perinetica. Basta o perinetica buonata però. Buonata non mi devo dire. ايه اخي بس كبير على ما اسقانك كنت تسالشي شو تناو ويندو اسقانك بشو كده لشي لقيتو كجينا شو لشي فهو ليجامنت بس تليبه بس راو كي وينه على فلودك شي ليبه بلام تشيش العين كاتا فليكسبل شي على جوله ليجامنت اجل او ليجامنتا كالسيوم ديبوزيشن تشي تسال ابيت شي فيكسر يا عفوا مو بيتروس sclerosis means sclerosis of the annular ligament which decrease or diminish the movement of the foot plate over the oval. اگر اوتوسكلوروسيس هبه تايت اي درجه بي اي اس درجه اي اس يعني سمول لبرشي لبري لكاتيكا بريشر زياده كي كما كي انا اگر افر نجولك كان كومبلاينس كان بلين سورياسيس كجاري ويا لا بانيك ممبرين هاد كومبلاينس كمان قادو ما حاول سورياسيس يعني شي يعني inflammation of the skin كاتيكا تمبانيك ممبرين اگر تكنيسي زياده بلد كم تلفيكو بس عادة مثلا هنا نخوشي كي بيد تمبانوسكلوروسيس ياخذ مايرينجوسكلوروسيس. عادة tympanic membrane is composed of 3 layers. بس أنا توصل فرصة جاي. CIT outer squamous inner cuboid نأتي بلا بلا. Tympanic membrane is composed من دانا. هذا مين composed of 3 layers tympanic membrane. Outer squamous يعني it is skin. Inner cuboid اللي ياخذ ميوكوزا أو ميوكوزا. In between there is a fibrous layer. أو fibrous layer. جاري بقى كالسيوم بشكل. أجر سيني بدي جوب كي بدي جو رأيكي سبي رصاصي شقاري شفاف. White gray glistening shiny transparent. جاري بقى كالسيوم بشكل أنا أمي بقول له سبير. بدي جو سبير لكن شو كذي. هذا كده واشي واحد. كسي بدي جو كي سبير. بلان strangely كتمبانومتريان بوكي no يعني شد نية زور قرانكاري روبا وهو قرانكاري لا شيء تمباني بلان اگر بيفوريشن بيه هو تر هذا قرش بتاعه قرش بشي هاي شيء اگر بيفوريشن تمبانيك ممبرين اگر بدي جو تقييم تايب بي اگر او دي تمبانيك ممبرين همو فلويد
هەر بیێ کاتە تۆ دوو بی وەیە بیەکیان چییە؟ پەردەی گوێ تەقیوە بیەکیشیان پەردەی گوێ نەتەقیوە بەڵام ئەو دیجیپانی پێوێ هەموو چییە؟ فلوودە بس كاتبة يعقل. تقريبا هل أوديو بريفر كان يكشف الجونيك وبوشير باشا بس لو يقولوا ذكاء أو بريفر ديفنس زور معناته بچی ئازانی ئەم تایپیە کاکەکە یەکێک لە سیفەتەکانی تفاعلیتی ئەوەیە دەمی ئەو پیسە ڤۆلیۆم بۆ کرێ ڤۆلیۆمی ئەو هەوایی کە کەوتوتە ئەو دی و پیسەکە ئەگەر ڤۆلیۆمەکە زۆر بوو چییە ئەگەر ڤۆلیۆمەکە کەم بوو چییە ئەگەر کەم بوو مەدام بیر نەچی ئەم معلوماتانە موهیمە بیخوێنەوە بۆچی تایبی شکوەکەی ڕێگە خەتی تایبی ڕێکێکە ئەوە خەتی چ ڕێگە جوان بیخوێنەوە هەفتەی داهاتوو ساعت چەند بۆچان ئەکرێن بە چەند بەشەوە کاکە دەستان خۆش بێ